Hello and welcome. So here we are on Assassin's Creed Mirage, the successor of Assassin's Creed Valhalla. I was ingratiated enough to be invited by Ubisoft to go and test this game a couple of weeks ago. The version that we tested was actually on the PC side. There was a console there, but it wasn't a PS5. It was, the other one. But I tested out on the PC. And now I have the digital copy, deluxe copy, of Assassin's Creed Mirage on the PS5. Differences? None. Graphics-wise is on par, sound quality and sound effects are identical, so everything is the same. Mind you that I'm wielding the desert weaponry, which is the blade of Prince of Persia 3, the sand receptacle, which acts as a talisman from the same game, and the same sword of that game. This is part of the deluxe pack, okay? This is not on the normal pack. You don't need this to complete any specific quest, okay? So let's analyze the game as is. It's one of the best entries of the saga so far, in my view. This returns a lot to the complexity that was Assassin's Creed 1. You really need to be stealthy here. You cannot go around being a Viking, or being a Spartan, or being a sheriff of the desert like Bayek of Siwa. You cannot do that here, okay? You're not a full-fledged combatant. You are an assassin, a very specialized unit. You have to infiltrate, do what you have to do, and exfil without raising any attention at all. And I love that about this game. It's such a change from Valhalla, since, I don't know, Assassin's Creed Unity had some of this. It really did have some of this stealthiness required. You see? I robbed something. The guards were immediately alerted, and now I have to run for my life because there is more than their mothers around the city. You can, unlike Assassin's Creed Valhalla and Origins and Odyssey, you cannot face off entire armies and succeed. If you have more than 4 guys around you, you're dead. Okay, you're dead. You really need to find a place to lay low, hide, catch your breath, because you're not immortal here. Although Basim is an immortal character, for all intents and purposes, Basim is Loki, if you played Valhalla. He is a full-fledged god. But here, Basim, by the way, you play as Basim. Basim is not an immortal character. He has flaws. He has defects. He's questioning the creed more and more and more. Why isn't he allowed to do the hard choices? And this
this is almost a prototype of the first Assassin's Creed, because even the assassin bureaus, you know, the bases around the cities, are virtually identical. You get up through the roof, there's no doors, and the structure of the bureau is identical to the one you see on the very first Assassin's Creed. And of course, it takes what it's very good about Assassin's Creed saga and matches it here. This is a much more tailored approach to a story. The open world that I'm going to show you is a lot smaller. It's basically this, the city of Baghdad. You have here a little bit out of Baghdad. A little bit. Yeah, it's not a little bit. As you can see, the map is not. It's not Great Britain. It's not Greece. Not even close to Greece. So basically, yeah, it's a lot more tailored approach to a story. This approaches the story of Basim. That's it. You have a lot of secondary stuff to do. Well, when I say a lot, I'm going to say enough to keep you busy. Because let's not forget that in a space of less than a year, we're going to have Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Red, Assassin's Creed Jade, Assassin's Creed, you know, that VR stuff that they're going to launch. I don't remember the name exactly. That you're going to have the possibility to play as Ezio Auditoria again. And Cassandra from Odyssey, and a couple of more known names of the saga. I think you're going to be able to play as Arno of Unity, and it's either Jacob or Eve of Assassin's Creed: The Gangs of London, as I call it. Graphics-wise, this is a great addition. The graphics are very well treated. By the way, this game is on the stand to participate on the best historical representation of a city, because historians in Baghdad and people that are, you know, knowable of how Baghdad was on this day and age, on the 9th century, they said that this is exquisitely done. Okay, they went there, they did the research, they really got to know how Baghdad was, and they put it to the digital paper per se. So graphics-wise, that's covered. That's maximum grade. Sound effects and music. Music is the best music since Odyssey. I didn't really like the one from Valhalla, but it was beautiful nonetheless. It was not my cup of tea, but it was masterfully done. This one, oh boy, this is like, I don't know, Lawrence of Arabia type of quality. Yeah, it's beyond top notch. It's beyond top grade. The composer Jesper Kidd really did a number on this one. It's beautiful. On the digital edition, you get the chance to download a copy of the soundtrack. Get it. Play it on your stereo. Play it on your car. It is beautiful. Okay, it's beautiful. You don't really get to see that on this. I'm just going around the city, showing you the ropes.
Over there, there's something to steal, something important to steal. Let's try and steal it. You know, without getting caught. Got it? Stealing stuff, you have that minigame. The harder the target, the harder that blue dot, that blue sliver will be. If you try and steal from guards, that blue sliver will be just like a line and you'll fail almost 100% of the time. At least I tried it, and there are rare, very rare guards that will be in a position that you can steal from them. I think there's only 2 or 3 around the city. Let's see if this is one of them. No, it's not. If it was, he would have a golden little dot on his belt, which is the coin purse. So that covers gameplay. You get the idea of how the gameplay is masterfully done. Final review of this game. The base game, I don't know if there's going to be any DLCs, but the base game is going to be a 9 out of 10. Because the 9 out of 10 is for very small things that they could have put, like more references to Cassandra, more references to, you know, stuff you did in the past with other characters. As you can see, if you have more than 2-3 guards around you, you're a dead man. You have to run. You have to hide. Sure way to hide, rivers. Just, you know. I can't dive? Why? Okay, I can dive. Why can't I dive? Why am I not diving? See, it's these little things. You're getting chased. This would be a tremendous thing to use to, you know, escape from your captors. And guess what? You can't dive. For the love of me, I can't dive. There's one or two things I don't really like here. That's why the 9 out of 10. But this will have the possibility to be fixed, for sure. This will have the possibility to be fixed. Yeah, the O button is working. Can't crouch. So it's a little bit of a bug there. The game has these very few bugs that aren't game-breaking or demand you to shut down the console or piss you off or anything like that. No, they're very slight bugs that, you know, bug you, but they're not game-breaking, not at all. And quite possibly this is going to be fixed in a week's time. So 9 out of 10, guys. Get this game. Enjoy this game. You will not regret it. I will see you all next week. Play on. Olá e bem-vindos. Hoje temos Assassin's Creed Mirage. Este jogo tem menos de uma semana. Eu não gosto de fazer este género de reviews acabadinhos de sair e eu já estou a dar opiniões. Às vezes os jogos hoje em dia precisam de algum tempo de maturação.
Mas este aqui eu acho que teve toda a maturação necessária, portanto vamos avaliá-lo. Neste jogo nós somos Basim, o vilão de Assassin's Creed Mirage, de Assassin's Creed Valhalla, peço desculpa. E nós vemos ele a se tornar um Assassin, a chegar a Master Assassin e a se tornar um dos maiores nomes da ordem, da Irmandade dos Assassinos. Nesta altura ainda se chamavam a Irmandade dos Escondidos, ou dos não aparecidos, the Hidden Ones. Ainda não se chamavam Assassin. A jogabilidade mudou bastante de Valhalla para aqui. E eu vou-vos explicar o porquê. Eles quiseram, na Ubisoft, quiseram voltar àquilo que Assassin's Creed era no seu início. Um jogo em que furtividade era sobrevivência. E se nós pegássemos numa luta contra 20 ou 30, nós iríamos morrer. Portanto, Assassin's Creed Mirage é exatamente isso, um voltar às origens. Basim não pode lutar contra 4, 5, 6 homens armados. Ele vai perder e vai morrer, ok? É impossível isso porque eles estão sempre a atacar quase todos ao mesmo tempo. Temos de ter estratégia em escolher os nossos combates. O parkour, como vocês conseguem ver, está cá, de novo. Elaborado. E não digo mais realista, porque não é mais realista. No entanto, serve o seu propósito. Desta feita, estamos no Iraque do século IX. E como vocês vão poder ver aqui pelo mapa, o mapa é muito mais pequeno do que o mapa de Valhalla, muito mais pequeno do que o mapa de Odyssey e de Origins. Portanto, isto é só a zona de Bagdad. Bagdad é esta zona aqui toda. Esta aqui. A cidade. Porque o resto da zona é tudo Bagdad. Temos de ver que no Iraque não havia outras cidades na altura. Havia outras cidades, mas muito distantes e quase historicamente não muito importantes. Toda a ação era em Bagdad, nesta altura. Nós vamos poder visitar escolas, enquanto que na Europa se dizia que estudar era a obra do demónio. Aqui, nesta época, os muçulmanos consideravam a profissão de professor e de cientista como uma das melhores profissões, para lá de califa, o encarregado da cidade, quase que rei da cidade. Eu não estou a entrar aqui muito em combate porque eu quero que vocês experienciem o jogo, não quero que vocês vejam muita história. Não aqui por mim, por enquanto. Portanto, pessoal, este é um jogo que eu fui muito amigavelmente convidado pela Ubisoft para testar na Ubisoft Portugal. E há uns meses não, há umas semanas atrás. Como vocês veem, eu tenho de fugir. Eu fui muito amigavelmente convidado para lá ir testar. Testei num computador, havia lá uma consola. Não era a PlayStation, era a outra. Que eu me recuso a dizer o nome. E isso eu vou explicar o porquê de eu recusar dizer o nome no próximo vídeo, que vai sair daqui a uns minutos aqui no canal.
que vai ser a rubrica de notícias, na qual eu vou explicar o porquê de eu não voltar a dar qualquer género de notícia ou análise de videojogos da Xbox. Podem-me dizer que sou um pouco faccioso da PlayStation, mais ou menos os tipos da PlayStation não andam a destruir o negócio dos videojogos como a Xbox anda. Portanto, em termos de gráficos, o jogo está magnificamente bem feito. Eu já tinha analisado isso na versão de PC, que foi a que eu testei. Isto é um voltar às origens de Assassin's Creed. Furtividade é imperioso, combate nem tanto. Portanto, em termos de música, está um exemplo a seguir. Está ao nível de Lawrence of Arabia, o Lourenço das Arábias, digamos assim. O filme, eu estou a falar do filme, está a esse nível. Está exemplarmente bem feito a banda sonora. Efeitos sonoros também estão muito bem feitos. A diferença entre PC e PlayStation 5 é negligente. Não dá para se notar a diferença. Não é o jogo que é negligente, é a diferença que é negligente. Só para dizer aos senhores da Xbox que eu não estou a dizer mal da minha própria consola. Avaliação final do jogo. Vou-lhe dar um 9 de 10. Eu vou-vos dizer o porquê do 9 de 10. Em algumas instâncias, como vocês viram na parte do vídeo em inglês, o Bassam não parece não ter superfície para mergulhar quando tem. Como vocês veem, ele mergulhou, mas eu tenho na minha percepção que aquilo foi um bug. O jogo tem alguns desses bugs, que não são bugs de acabar com o jogo, não são bugs de atirar o comando à parede, não são bugs de ficarmos tristinhos e chorarmos, não, nada disso. São bugs naturais de uma obra que está em maturação, embora eu acho que já maturou o suficiente, mas de certeza que haverão correções a serem feitas. Não podemos pegar em barcos, essa é outra que eu não gostei, mas não faz mal. Não é necessário. Esta é uma versão muito mais estilizada de uma história de Assassin's Creed. Vê-se pelo tamanho do mapa. Temos muita coisa secundária a fazer. Acreditem que temos. E eu digo já que vai-vos manter ocupados durante bastante tempo. Não é nenhum Assassin's Creed Valhalla que demora 200 horas a ser completado a 100%, não. Vocês vão completar isto bem antes das 200 horas. Mas é algo diferente. Eles tinham de inovar em alguma coisa, decidiram voltar atrás para quando as coisas eram furtivas e estilizadas à história. Portanto, 9 de 10 é um jogo que vocês têm de ter na vossa coleção. Vale bem os 42 € do jogo. Não é um jogo como Futebol Clube 24 do jogo básico ser 104 €, não, é 42 €. Aproveitem enquanto isto dura, que a Ubisoft não vai entrar nestas paradas muito cedo. Portanto, pessoal, 9 de 10 estrelas, comprem, desfrutem, vemo-nos para a semana e continuem a jogar muito.